So, ma be silence. What about the remaining students? They didn't came. So you, what is the difference between DC generator and AC generator? We interchange their location. We interchange their location. Okay. In DC generator, field is available in stator. Field is available in the stator. So field means north pole, south pole, north pole, south pole is available in stator in DC generator. Whereas in AC generator, field is available in the rotor. That's why, so rotor, this is rotor. North pole, south pole, north, south, north, south. Okay. So why we wound this one? Why? Because it is not a magnet. We are making them as a magnet. So that's why we wound the winding. Okay. So one terminal like this. Okay. First terminal, plus terminal, clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise, and second terminal, plus terminal, minus terminal. So these two terminals are given to the slip ring. Slip ring. This is called slip ring. One. This is other slip ring. Slip ring. Why? Because these two slip rings are can be okay positive terminal and negative terminal. Negative terminal. From these slip rings only, these are available to the okay side. If it is a rotor, okay, here north pole, south pole is available. So slip rings are available here like this. Here one slip ring, here another one slip ring. So on one slip ring, one brush is fitted. Another slip ring, other brush is fitted. So one brush is for positive brush, positive terminal. Other brush is for negative terminal. Why? Because we require DC. For a field, what we require? DC supply. It is a AC generator actually. It is a AC generator. Okay, it is a AC generator. AC generator means we will have only AC. Okay, so here what I am doing in DC generator, conductors are rotating. In DC generator, conductors are rotating. DC generator, conductors are rotating. Field is stationary. North, south. Field is stationary. Here in AC generator, we interchanged. Conductors are stationary. These are the conductors are stationary. Okay, so this is rotor. Rotor. Rotor is nothing but field. So we have to give the supply as the DC. So for this purpose, we make two slip rings. Two slip rings. One is positive brush, other one is negative brush. Okay, one is positive brush, other is negative brush. So in order to give the DC supply, we require slip rings. Through slip ring only, we will give the supply to the field. Okay. So with respect to construction is concerned, here also there are two parts. One is called stator, other one is called rotor. So exactly if you know DC generator, opposite to DC generator, you have to write down. So, okay, the meaning of stator is stationary part of the alternator or AC generator is called stator. Rotating part of the alternator is called as rotor. Okay, that you know the general definition. But here, stator consisting of three-phase winding. Stator consisting of three-phase winding. And stator consisting of conductors. Conductors. How many are there? Here, each slot consisting of 5 conductors. Each slot consisting of 5 conductors. It may be any number of conductors, maybe 40, 10, 100, any. But here it is written, it is drawn as 5 conductors. That is up to you, whether you will represent 2 or 1. That is okay. Okay. So, stator consisting of conductors which are in 3-phase. 3-phase conductors. So, red, wherever red indicates that this supply is connected to like this, like this, like this, like this. Okay. Like this. Supply is connected, this wire, like this it will go. Wherever red is there, red is continuous. Okay.
and yellow. Yellow also same. Wherever yellow is there, like this. Okay, and blue. RYB. That is the color code of three phase. RYB. Red, yellow, blue. So AC. Why? Because it is a generator. Generator means we have to rotate, we will get output. We have to rotate the rotor, we will get electrical energy as the output. So directly the EMF AC, EMF induced in the conductor is nothing but AC. There is no need of converting this AC to DC. So directly we are getting AC. So this AC is three phase. Okay. So three terminals are here. R, Y, B. We are bringing the three phases R, Y, B, and we are utilizing that energy. Okay. So simple. Working is simple, but the location is changing. Field is in DC generator stationary. Here in rotor. Now you tell me what are the different parts. Stator consisting of three phase conductors. Three phase conductors 120 degrees apart. So stator consisting of slots. These are slots. In the slots, we will house the conductors, three phase conductors. They are 120 degrees apart. Okay, that's all. Stator only consisting of this one. There is no other part is there. Okay, so with respect to construction is concerned, stator consisting of stator slots. In the stator slots, three phase winding is available. That is nothing but conductors. These are the conductors. In the conductor only EMF will induce. Yes, in the conductor only EMF will induce. Directly EMF will be induced and will utilize energy. So terminals are R, Y, B. We are taken out these three terminals and we are utilizing. Okay. Now that is about stator. Now rotor. So rotor consisting of field. Rotor consisting of field, and they are not permanent magnets. We are making them as the magnet. So we are having winding. Okay, we are having winding. The winding is wounded around the poles. North pole, south pole, north pole, south pole. Okay, here there is no shoe required. Pole shoe is not required. Directly pole is act as the pole shoe. So directly it is a pole which is equal in length. Okay, there is no pole shoe is required, direct to pole. It is equal in length. See, if you see here, equal in length at every point. Okay, so equal in length. So rotor consisting of field. Okay, north pole, south pole. So rotor consisting of poles. It is a multiple of two north pole, two south pole, and winding. That is called field winding. Okay. So here stator consisting of stator winding, stator conductors. Here rotor consisting of rotor winding. That is called, because of it is a field winding. And we are having two more in rotor, two more parts. One is called slip rings. Other one is called brush. Okay, why we require these slip rings? In order to provide DC supply to the field, or in order to provide DC supply to the field of the poles. Okay, so we require slip rings. On the slip rings, poles are brushes are placed. Brush, positive brush, negative brush. Only two brushes. One is called positive brush. Other one is called negative brush. These two brushes will available on the two different slip rings. Slip ring here, one slip ring is here, one slip ring is here. Here positive brush, negative brush. So from positive brush, terminal is coming like this over, and then it goes to the other brush. Okay. So it is actually, it has to be drawn here, but it is rotated, so it is written like that. Okay. It is drawn like this. Okay, nothing will have. One is you make a note, this is a positive brush, it is a negative brush. That is enough.
Now rotor consisting of simple poles and rotor winding. So it is the construction of alternator is the yes. So here depending upon the okay usage application, we are having two type of rotors. Two type of rotors. One is called salient type, salient, not silent, salient type rotor. Other one is called wound round. Okay, wound round. Okay, rotor. Okay, so here this is the other one. So if you observe that, okay, so see, just only the difference is rotor, how it is. See, north pole, south pole, north pole, south pole. So instead of wounding like this, how we are wounding here? We are wounding from like this. Like this we are wounding. And here, like this. Like this. Then this one will act as the north pole, this one will act as the south pole. This south pole, the north pole, south pole. So why? How will it look like? It look like circle. That's why we can call it as non-silent or okay wound. Okay, rounded. It is in a circle, round. Okay. So here you can say wound round, or it may be you can say cylindrical, or it may be you can say non-salient. It is a salient, pole, non-salient pole. Okay, so this is about construction of the, here also you are having slip rings, two slip rings, only rotor is different. The construction of rotor is different in salient pole, non-salient pole. Okay, so this is about alternator. So working with respect to working is same. There is no different here. So actually what happens in the DC generator? DC generator, a conductor is moving in a magnetic field. Conductor is moving in a magnetic field. What happens? This conductor cuts the magnetic field. So d pi by dt, and EMF is induced in this conductor. That is DC generator. Here conductor is not moving in alternator. In alternator, conductor is stationary. RYB. These all conductors are stationary. Okay. Conductor is stationary. What is moving here? Field is moving. Okay. Conductor is stationary. Here conductor is stationary. Field is there now. Field is moving like this. Field is moving. Either of one. Conductor has to move or field has to move. So here field is moving. Field is moving. So, okay. So field is moving. So what happens if it is field is moving? Now north will deliver the flux. South will absorb the flux. So north will deliver the flux like this. Flux. North will deliver the flux, and south pole absorb the flux. North will deliver the flux, south will absorb the flux. See, flux is delivering now, okay, from the north pole, and the south pole flux is absorbing. So how the flux here now? Here like this, flux is delivering from north pole to south pole.
North pole to south pole. Okay, I'm drawing only, okay, like this. See, if this flux is cutting the, okay, it is rotating, field is rotating. Okay, whatever the flux which is delivering from the north pole, whatever the flux which is absorbing to the south pole, conductor. The flux is cuts the conductor. So we know whenever the flux is cut by the conductor, flux is cut by the conductor or conductor is cutting the flux. Okay, in AC generator, what is the difference? Conductor cuts the flux. Flux is cutting the conductor. Two are different. But total overall, we will get a d pi by dt. Flux is changing with respect to time. So whenever this field is rotating, okay, this there is a change of flux with respect to time. Okay, flux is changing with respect to time, and this conductor cuts the flux. Okay, so whenever d pi by dt occurs, an EMF induced in this conductor. An EMF is induced in the conductor. So voltage is available now. We will utilize there by using three terminals RYB. This is the working. Okay. So instead of rotating conductor, I am rotating field. Rotating conductor, I am rotating field. Field is rotating. What happened? Flux is, okay, field is rotating or conductor is rotating. But the main idea is the conductor has to cut the flux or flux has to cut the conductor. Two are different. Okay, conductor has to cut the flux or flux is cutting the conductor. Two are different. Okay, that's why here there is no need of commutator. So the EMF induced in the conductor is AC. The EMF which is induced in the conductor directly AC, that AC is can be utilized here. So this is about working of alternator. And with respect to the simple thing, there are two types. Okay, two parts mainly, stator and rotor. Stator consisting of stator slots. In the slots we will keep the conductors, three phase conductors RYB. Okay, and in order to differentiate, we given the color code red, yellow, blue. Three different conductors 120 degrees apart. Okay, alright. So three different conductors we placed in the rotor. That is about stator. Rotor consisting of poles. So these are the not permanent magnets. We are making them the magnets. So it has winding again, and we are giving DC supply to this rotor. We are giving south pole, north pole, south pole, and which is terminated to the other brush, negative brush. Okay. So this is about construction of the alternator. That is called AC generator. So AC motor you doesn't have, AC generator. Okay, right. So with respect to application is concerned, alternator widely used in generating stations. Where we can use the alternator? Alternator widely used in generating stations. Generating stations. That is the first thing. Where can use? Generating station. Where the power is generating. Power is generating at Srisailam Dam. Power is generating at Nagarjuna Sagar. Power is generating at maybe Polavaram Dam. Maybe any, wherever the dam is there, where is the availability of water, where is the availability of coal. Okay, we can generate the power. So at a generating station, we have to use the alternator. Okay, so for this rotor, it is a rotor. For this rotor, we'll connect the turbine. We'll connect the turbine for this rotor. This rotor coupled with it is a rotor. Rotor is having one rotor. So for this rotor, we'll connect the turbine. Okay, connect the turbine. So turbine has the inside of the turbine has the blades. Okay, that is a different topic, but I will tell. Okay, so we have to rotate who are rotating myself. No, turbine is rotating.
So turbine has the blades. The rotor of the turbine has the blades. We can call it as buckets. On the buckets, two ways. One is maybe pressured water, high pressured water poured on the buckets. High pressured water is poured on the buckets. Then turbine, rotor of the turbine rotates. How much speed it is rotating? 1500 revolutions per minute. 1500 revolutions per minute, not per 1 hour. Only in 1 minute it has to be revolute in a rotates in a 1500. Okay, so we require that that much of pressurized water has to be poured on the blades, that buckets of the blades of the turbine. ఓకే అర్థమైందా వాటర్ టర్బైన్ బ్లేడ్స్ మీద పడుతుందమ్మా పడితే ఏమవుతుంది స్పీడ్ తిరుగుతుంది ఎంత స్పీడ్ తిరుగుతుంది 1500 రెవల్యూషన్స్ పర్ మినిట్ వచ్చేటట్టు చేస్తారు అంత స్పీడ్ ప్రెషరైజ్డ్ వాటర్ దాని మీద పడుతుంది 1500 తిరుగుతుంది ఇది టర్బైన్ రోటర్ అది ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు ఆల్టర్నేటివ్కి కపుల్డ్ కదా సో రోటర్ తిరుగుతుంది మనకేం కావాలి తిరగడం కావాలి కదా rotor has to rotate in order to generate induce an EMF in the conductor. So EMF is inducing here. Okay, so this is about alternator construction and application. Okay, so alternator application means it is widely used in generating station. Second one, you tell me alternator or generator where we can use this one. Generator where we are using generator. So we are not having power here. What we'll do? We'll switch on the generator. Antena మీ generator చూశారు ఎక్కడన్నా that is in that only generator alternator is available. But there we are using not turbine. That is a diesel engine. Diesel by pouring the diesel, the alternator works. Okay, diesel engine. Diesel engine rotor will rotate. That rotor is coupled with diesel engine rotor is coupled with okay, diesel engine rotor coupled with alternator, and we will get the AC, 3-phase AC, and we will utilize whenever there is normal power is switch off, went out, then we will use the generator. So whatever we are using the generator in the institutions or any place, okay, that is alternator. Okay, but they will not use the turbine, will use the diesel engine. Okay, right. So this is about alternator. Okay, so we'll move to the next topic, that is transformer. Okay, to run this DC generator construction is easy or this one is easy, that is up to you. You have to know about this. Okay, construction of DC generator, construction of DC generator or DC motor same. There is no difference between DC generator and DC motor. Okay, construction of the alternator and construction of induction motor, construction of transformer. This is you have to know. Okay, diagrams are important with respect to topics. Right, then we'll move to the transformer. You can draw this, the transformer. So what is meant by transformer? So morning class I explained what is the purpose of using transformer. You tell me. Step down or step up. What is the meaning here? Here we are having two windings. One is called primary winding, other one is called secondary winding. Primary winding and secondary winding. So primary winding, what is the meaning of primary winding? How can you define the primary winding of the transformer? How can you define primary winding of the transformer? The winding which is connected to supply. ఓకే, మన ఛార్జర్ ఏం చేస్తామమ్మా, ఛార్జర్ ఇలా పెడతావు కదా సాకెట్లో,
సాకెట్లో పెడతావు కదా, సప్లైకి ఇస్తావు కదా. సో దిస్ ఈస్ ఇన్పుట్ ఉందా, ఆ టూ టెర్మినల్, ద టూ టెర్మినల్స్ ఈస్ దిస్ వన్, the two terminals is this one. Okay, input terminals, that is called primary winding. Okay, after the transformer other winding is available. Primary winding tarvata malli inkoti other winding is available. Okay, so this winding is called secondary winding. Okay, what is the, how can you define primary winding? How can you define primary winding? The winding which is connected to supply is known as primary winding. The winding which is connected to the load, load ante ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయిపోయింది, ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏంటి, ట్రాన్స్ఫార్మర్ సెకండరీ అదర్ వైండింగ్. సో దట్ ఈస్ 9 volts. లోడ్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, మనకు కావాల్సింది డీసీ కావాలి, యాక్చువల్గా మొబైల్కి అయితే డీసీ కావాలి. ఓకే, సో ద డీసీ కెన్ బి అబ్టైన్డ్ బై యూజింగ్ రెక్టిఫైయర్. ఓకే, సో ఏంటి లోడ్ అంటే ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ ఫోన్, any electrical equipment, any electrical equipment we will use here. So input and output. So for the transformer there are two windings. Okay, with respect to construction, okay, with respect to construction is concerned, there are two windings are available in the transformer. One is called primary winding, other one is called secondary winding. Okay, the winding which is connected to the supply is called primary winding. The winding which is connected to the load is called secondary winding. Okay, so in middle of this, so it is called core. So it is in maybe in the rectangular in shape, or it may be square in shape. It may be rectangular in shape, or it may be in a square in shape, which is made up of, we can call it as core. Core means cast iron. Okay, so it has the individual plates, we can say they are in a square in size, individual plates. And we will combine these individual plates like this, 1 2 3 4 like this, which is having same in shape, combined with bunch, and which forms the core, so it is in maybe in the rectangular in shape, maybe in the square in shape, so in core. So for this transformer, okay, with respect to parts are concerned, how many windings are there, how many parts are there. So transformer consisting of only two parts. One is called winding, second one is called core. Only two parts transformer consisting of. ఇది ఈజీ కదా, కాబట్టి ఇది ఈజీ కాబట్టి అడగరు. ఇది ఈజీ కదమ్మా, ఇది అడగరు. ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఏం అడుగుతారు, వర్కింగ్ అడుగుతారు. ట్రాన్స్ఫార్మర్లో వర్కింగ్ అడుగుతారు, వర్కింగ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ అడుగుతారు, ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ అడుగుతారు, ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు. ఇది ఎప్పుడు అడగరు కదా. డీసీ జనరేటర్ ఇంపార్టెంట్, కన్స్ట్రక్షన్, ఆల్టర్నేటర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ somehow induction motor construction important. But with respect to construction is important, DC generator and alternator, please be learn and concentrate on these two, construction of alternator, construction of DC generator or DC machine. Okay, and remaining this one is working. Construction simple e kada, kabatti anta adagaru, cheptunna importance you give less importance. Okay, so transformer consisting of, with respect to construction is concerned, transformer consisting of two parts. One is called winding, second one is called core. So winding means there may be one winding, two winding, three winding, four winding, any number of windings. So winding is made up of, winding ante emani cheppina, winding ante copper, inka vere ledhu inka. Winding is made up of copper. Winding is made up of copper. Core is made up of, always core is made up of cast iron. Okay, ఎక్కడైనా సరే మనకి
ఓకే, ఎప్పుడైనా మనకు వచ్చిందంటే కోర్ అని అంటున్నామంటే క్యాస్ట్ ఐరన్, ఇంకా వేరే లేదు. క్యాస్ట్ ఐరన్, ఐరన్ తెలుసుగా మీకు, ఐరన్ని క్యాస్ట్ చేస్తాం అంటే సమ్ మోర్ మెటీరియల్స్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ది స్టిఫ్నెస్ హార్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాస్ట్ ఐరన్. ఓకే, ఐరన్కి స్టిఫ్నెస్ ఉండదు, ఐరన్కి కొంచెం యాడ్ చేస్తాము, దట్ విల్ బికమ్ క్యాస్ట్ ఐరన్. క్యాస్ట్ CAST క్యాస్ట్ ఐరన్, డైరెక్ట్లీ ఐరన్ అనం మనము, క్యాస్ట్ ఐరన్ అనాలి. ఓకే, సో క్యాస్ట్ ఐరన్. వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కోర్ ఇయర్? ప్రిన్సిపల్ చెప్పినప్పుడు, వర్కింగ్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను, బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కోర్ ఇయర్? వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కోర్ హియర్ ఇన్ దిస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్? సో హియర్ for the transformer, the core carries the flux. Core carries the flux. See, this dotted lines is there na, which indicate the flow of flux. Flux will flow in a clockwise direction in the core. So what is the function of the flux? What is the function of the core? This core carries the flux. So why we require the flux? You know, whenever there is a d pi by dt, EMF has to be induced. That you know, in general, Faraday's laws of electromagnetic induction, whenever d pi by dt is available, then we'll get E. EMF will be induced. Okay, right. So what is the function of winding? In the winding only current will flow. What it will do? In the winding, EMF will be induced. Okay, EMF will be induced, voltage is available, current will flow. Okay, that is about construction. It is very, very simple. It is in 4 lines or 5 lines. Okay, all right. Now, what is meant by transformer? What is meant by transformer? Okay, and what is how it works actually? What I said, transformer input is something, voltage, 230 voltage. Output is, it may be 9 volt, it may be 1000 volt, it may be 1100. How we are getting? Is there any connection between this winding, primary winding, and secondary winding? Is there any connection here? Is there? So this is copper wire. Okay, copper wire. Primary winding. It is a secondary winding. Is there any connection between primary winding and secondary winding? No. Then how the current how we got I2? How we got I2? That is depending upon the principle, we got this I2 and E2. Right. Now what is meant by transformer? How can you define transformer? So is there any rotating part is there here in the transformer? Is there any rotating part? No, no rotating part. In the DC generator, rotor will rotate. In the alternator, rotor will rotate. In DC motor, rotor will rotate. In induction motor, rotor will rotate. But here, is there any rotating part is there? No. So simply, transformer can be defined as, it is a static device. Static means stationary. It is a static device which will transfer the energy from one circuit to another circuit, or one winding to another winding. You may call it as circuit, or you may call it as winding. So transformer is a static device. Transformer is a static device in which electrical energy transfers from one winding to another winding. How it is transferring? Not directly. There is no connection between them. By principle of mutual induction. By the principle of mutual induction. So what is the mean by principle of mutual induction? So transformer works with Faraday's laws of mutual induction. Transformer works with Faraday's laws of mutual induction. What is mean by mutual induction? I will tell. So this is about transformer. So simple. What is happening?
electrical energy transferring from one winding or one circuit to another winding, another circuit by the principle of mutual induction. Okay, there is no rotating part is there, so we can call it a static device. Okay, right. So now working, how it works, how why I am saying principle of mutual induction. What is meant by this principle of mutual induction? How we are getting E2, how we are getting I2, how we are getting V2. Okay, right. So here N1 is written here, N1, N1, N2. What is meant by N1, N2 here? Not speed. N1 and N2 indicates that number of turns in the primary winding. Number of turns. How many turns I wounded? How many turns I wounded? N1 turns I wounded in the primary. N2 turns. N2 turns in wounded in the second. Okay, right. So here now transformer, how it will work? Okay. So here I am applying a AC supply here. I am applying a AC supply. AC. So it has two winding. One is called primary winding. It is written. And one is called secondary winding. What is the meaning of primary winding? The winding which is connected to the supply. The winding, okay, primary winding. The winding which is connected to the load is called secondary winding. Okay, right. How many windings are there? Two windings are there. Okay, there is no common is there. There is no direct connection is available here. Okay, right. So here I am connecting the supply here. So how the circuit is here now? How the circuit? It is in closed circuit. Okay, if the circuit is closed, what happens? A current will flow. Current will flow. So whenever a AC supply, AC voltage is applied to the primary winding of the transformer, whenever AC supply applied to the primary winding of the transformer, what happens? What happens? Because of the circuit is closed, a current of I will flow. A current of I will flow. So applied voltage is AC. Applied voltage is AC. So the current which is flowing in the circuit primary winding also AC. So the current which is flowing in the primary winding also AC. So applied voltage is AC. Current flowing also AC. So this is current. This is voltage. Okay. AC. So now current of I is flowing now. I is flowing in the winding. Okay. Around the iron piece. Okay. In the iron piece, flux will set up. Flux will be established in this iron piece. You understand now? Whenever I'm not applying DC, I'm applying AC. Whenever a wounded, okay, winding is wounded around the iron piece, I'm applying a AC circuit, AC voltage. Okay, so because of the closedness of the circuit, a current of I will flow. So because of the woundness around the iron piece, a flux will be established in this core. So this will flow like this. Flux will be flowing like this. That is called maximum flux direction. Like this, flux will flow. So did you hear about sound in transformer? Noise, sound. Did you visited and did you gone to the nearer to the transformer? Did you hear about any sound? That sound is nothing but which indicates that flux is flowing in the core. Flux flowing in the core is nothing but it is a sound. Okay, you are okay. Do you understand? మన సౌండ్ మన ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఒక సౌండ్ వస్తుంది కదమ్మా. ఆ సౌండ్ ఏంటి? ఫ్లక్స్ సౌండ్. ఫ్లక్స్ అనేది కోర్లో రివాల్వ్ అవుతుంది కదా. ఓకే, అప్లైడ్ వోల్టేజ్ is AC, current flowing in the winding is AC, flux is set up in the coil or winding is AC. So this alternating flux means
flux is changing with respect to time, is capable of establish an EMF in the winding. So immediately EMF will be induced in the winding. EMF will be induced in the winding. So this is called E1. Okay. Now EMF is induced here. Okay. So the same flux is revolving here. What about this winding? Only I wounded in the second limb, second here, only I wounded, there is no voltage, there is no current, but flux is flowing. So because of there is a alternating flux is available here, only there is a alternating flux is available, d pi by dt available. So in the secondary winding also an EMF is established in the secondary winding. Alternating flux is linking with the winding. So this winding is capable of establish a EMF that is called E2. E2. Okay. So now if we connect this winding to the any load, if we connect this winding to any load, what happens? A current of I2 will flow. I am connecting to the mobile charger, current will flow. If there is no connection, there is no current, but voltage is available. So here in secondary, so if we neglect the losses, V2 is equal to E2 is equal to V2. Here also if we neglect losses, V1 is equal to E1. V1 is equal to E1. So how many turns it is wounded? Number of turns N1. How many turns it is wounded? N2. Okay. So because of see A is equal to d pi by dt. So number of turns are available. So it is depending upon the number of turns. So this is the principle of mutual induction. So if you observe here this diagram, how we are getting I2, how we are getting E2, because of the flux which is established in the primary winding. Yes, where we are getting flux because of the primary winding. Because of the primary winding, the flux which is established here, that is flowing in the core. So E2 is established. So the establishment of secondary induced EMF is because of the primary induced EMF. So flux where we are getting from flux is getting from the E1. So E2 is induced not directly because of mutual induction. Okay, so that's why the principal name Faraday's laws of mutual induction. Faraday's laws of mutual induction. Okay, that is the principal name. This is about working. Okay, do you understand? Right. So now, right. So E is equal to N d pi by dt. So see, so this the magnitude of induced EMF directly proportional to the number of turns. If more turns are there, more induced EMF. Less turns are there, less induced EMF. Okay. So in order to get the less voltage, what you have to do? Decrease the number of turns in the secondary. 9 volts. 9 volts means decrease the number of turns in the secondary. You have to get more voltage, increase the number of turns. So the EMF induced in the transformer is directly proportional to the number of turns. If I need 9 volts, it means I require only 10 number of turns. For example, you say 10 number of turns. If I require 100 voltage, I require 30 number of turns.
Time period of waveform. How can I define? Define time period. The question 2 marks you will get. చెప్పండి టైం పీరియడ్ అంటే టైం పీరియడ్ అండి అంతేనా set of one complete positive and negative value of the waveform. One set of positive and negative values or positive and negative magnitude of values of the wave is known as time required to complete time required time so time required to complete one set of positive values and negative values is known as time period. Adi definition. One set of time required to complete one set of positive value and negative value. Only one set, not two sets, three sets. Why? Because alternating waveform will rotate here like this infinity. Only one set, one positive, one negative. Yes, this time required to complete this set. Time required to complete this set is known as time period. So let us assume the time period T. What is half of the wave? T by 2. Half of the wave, T by 2. Okay, again I am dividing. How will I have n? So in order to get pi m, what will get just T by 2. So in order to get the maximum value, how much time it is taking? T by 4 time. Yes? How to get maximum value, maximum pi. When I am getting this maximum value? When I am getting maximum value, how much time it is taking? T by 4 time. T by 4 time it is taking. Maximum value of pi and r ఎంత టైం తీసుకుంటుందమ్మా T by 4 టైం తీసుకుంటుంది మరి అందరూ చూస్తారని చెప్తలేరు T by 4 టైం తీసుకుంటుంది కంప్లీట్ కావడానికి ఇది 0 నుంచి 5m maximum value రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది T by 4 టైం పడుతుంది దట్ ఈస్ dt. సో వాల్యూ ఎంత మాక్సిమం పై m ఎలా ఉంది పై వాల్యూ ఎలా ఉంది పై అనేది మాక్సిమం ఎంత ఉంది పై m ఉంది మాక్సిమం వాల్యూ ఇస్ పై m. సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ flux is nothing but pi m difference of time in order to achieve that pi m. ఈ pi m ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి T by 4 టైం లో వస్తుంది. సో dt is nothing but T by 4. ఓకే అంతే కదా ఇక్కడ T by 4 టైం లో మనకి pi m వస్తుంది కదా pi m. y axis pi, x axis time. So we are getting this maximum value with respect to T by 4 time. So d5 by dt అంటే ఇదే. Now to take any one equation now. So this is average induced EMF in the transformer. Average induced EMF in the transformer is given by E average or E1 average. That is up to you. If you use E1, you have to use N1. Okay, is given by N1. One is d by m by one is dt t by 4. So t by 4 means how can you write N1 by m 4 by t. So E1 average. If you mention here N1, you have to mention E1. Otherwise, E average is equal to n by m 4 by t. So 1 by t is there. 1 by t. So inverse of time period. Are we having any parameter? Inverse of time period. Are we having any parameter name? 1 by t is equal to anything? Frequency. Okay. So inverse of time period is nothing but we know 1 by t is nothing but frequency. So substitute this value here. So E1 average is equal to N1 pi m
Yeah. Okay. ఇంకా 4 ఎక్కడ ఉంటుంది? Or you can write 4 into n1 by m. But it is not EMF equation, it is average value. In AC, which value will take? In AC, which value will take? Average value will take. This 230 voltage, I am saying 230 voltage is average value or maximum value or instantaneous value. Which value? 230 voltage. We are getting 230 voltage. Which value? Maximum value. Huh? 230 volt అంటున్నాం కదా మరి ఏ వాల్యూ AC లో what are the different parameters we are having for AC? ఆల్టర్నేటింగ్ వేవ్ అని ఇక్కడ పెట్టాం కదా AC లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి? ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ is there, maximum value is there, average value is there. Which value now 230? Which value we have to consider? RMS value. అప్పుడే మర్చిపోయింది మీరు. RMS value, root mean square value. Okay. Is there any relation between RMS value to average value? Yes. What is that relation? Form factor. Form factor by the one parameter, it can be defined as the ratio of VRMS to VAverage. IRMS to IAverage. Okay, now you know average value, you know. You require RMS value. What is the form factor value of the alternating quantity? Form factor value of the alternating quantity, AC quantity form factor enta? AC quantity ki form factor enta? Derivation undi kada adi vastadi exam lo. మర్చిపోయారు ఎత్తివన్నీ మర్చిపోతే దాన్ని ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారు మీరు? డెరివేషన్ చేశారు కదా ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ డెరివేషన్. what is the RMS value of alternating quantity? VRMS is equal to Vm by root 2. Right, very good. And then form factor of the alternating quantity 1.11. 1.11 అన్న గుర్తొచ్చిందా? 1.1. So form factor of the alternating quantity is 1.11. So you have to get VRMS. So VRMS is equal to form factor into VRMS. So here నేను చేయాలని ఆలోచిస్తుంటే నేను so E1 RMS is equal to form factor into E1 average. That is 1.11 into 4 into by m into f into n. Okay, E1 RMS. So this can be written as now capital V1 or capital G1 is equal to 4 into 1.11 4.44 f by m. Yes. If it is V2, E2 4.44 f by m into n. This is the EMF expression of the transformer. You can write anyone. You can write anyone. What is the EMF expression of the DC generator? It is equal to 5 by 68. No, 5 by 68, 5 by 68, 5 by 68. అన్నం తినేదాకా అనాలి. 5 by 68, 5 by 68.
What is the EMF equation of the transformer? 4.44 EF by N. If it is E1, N1. If it is E2, N2. ఇది ఎంత రాదు బై హార్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి అక్కడ ఎంతసేపు AG is equal to 5NP by 68. E1 is equal to 4.44 EF by M N1. E2 is equal to 4.44 EF by M N2. Okay? So this is the EMF equation of the transformer. And after this, there is one term called transformation ratio. Transformation ratio. What is mean by transformation ratio? The ratio of voltages or in the ratio of currents or in the ratio of currents. Or voltage, current or currents. Okay. Yes. Okay, go over. Next is so transformation ratio. What is meant by transformation? Which is denoted as K. Which is denoted as K. What is meant by K? K is nothing but transformation ratio. How can you define? K it is the ratio of secondary voltage to the primary voltage. Transformation ratio can be defined as secondary voltage to the primary voltage. It can be defined as secondary current, secondary turns into primary turns. It can be defined as secondary induced EMF to the primary EMF. Why? Because in the transformer, if you neglect this access, V is nothing but E. So V1 is nothing but E1. So V2 is nothing but E2. That's why you can write it, okay? Directly. So V2 by V1 is equal to N2 by N1, that is equal to K, V2 by V1. And one more thing. Want to put current here? Can I write I2 by I1? Or I1 by I2? I1 by I2 I have to write down. Why I have to write down? So in the transformer. మధ్యాహ్నం వాళ్ళ అమ్మ కూడా వాళ్ళ ఏంటో కనుక్కోండి. Input power is equal to always output power. Input power is equal to always output power. So input power is nothing but we can write as V1 I1. Okay, so output power is nothing but simple. Power definition V2 I2. Yes, V1 I1 is equal to V2 I2. Now here V2 by V1 is equal to I1 by I2. Yes, V2 by V1 is what the value? I1 by I2. Now here I have to write down now I1 by I2. I1 by I2 you have to write. So you can define transformation ratio in a 4 ways. You can write anything. Transformation ratio can be defined as it is the ratio of secondary terms to the primary terms. Or it can be defined as it is the ratio of primary currents to the secondary currents. Or it can be defined as secondary voltage to the primary voltage, the ratio of secondary voltage to the primary voltage. Or it can be defined as secondary into the EMF to the primary into the EMF. Okay, so this is about another formula. How many formulas you are having? One formula is EMF reflection, that is 4.44 M per. Another one is K, transformation ratio, that is V2 by V1 is equal to E2 by E1 is equal to N2 by N1 is equal to I1 by I2. Okay, so we will do first problem now. We will do first problem.
A particle KVA. What happened? A 44 kVA, comma, 1000 by 415 volts, comma, 58 single phase transformer has 88 turns on the primary. Find the number of turns on the secondary and the fixed load primary and secondary current and the maximum value of the flux. Once you write down the question, I will tell. ఏసీ లేకపోతే లేదా అన్నారు ఎత్తనే తగ్గిమన్నారు ఏం చెప్తున్నావు మనం మరిని తీరా ఏకుండా ఉండగలం ఏంటో ఎత్తనేమో చలి చేస్తున్నారు నువ్వేంటి నాన్న రిమోట్ ఇచ్చి వచ్చే వాళ్ళు చూసుకుంటారు కదా Write down the given data. First you write down the given data. If you don't know the problem, you don't know the formula. What are the available parameters in the question you write down? So this is P. This is P. 44 kVA, that is power. So in the transformer, P1 is equal to P2, which is equal to what's the formula? P1 I1 R, P2 I2 is equal to 44 kVA. K means kilo, 10 to the power of 3 VA. Kilo you have to consider. Kilo volt ampere, kilo 10 to the power of 3. Milli 10 to the power minus 3. Mega 10 to the power 6. Nano 10 to the power minus 9. Like that. You have to consider the kilo, mega and milli, micro, nano. Okay? 1000 by 415. 1000 is nothing but here V1. V1 is equal to 1000. V2. Always you have to take first one as the primary V1. This is always V1. This is always V2. First one always V1. Second one always V2. అంతేగాని ఇష్టపడి తీసుకోవద్దు ఇది V2 ఇది V1 కాదు. First one is there na, this is called V1. This is called V2. Okay. So 1000 volts and 450 volts. They are the given values. Okay. Has the 88 turns in the primary. Turns in the primary turn. Primary turns means chain bar. Find the number of turns on the secondary. N2 కనుక్కోవచ్చా? N2 by N1 is equal to V2 by V1. Yes? N2 by N1 is equal to V2 by V1. Do we know V2? 415. V1 1000. 1000. V1 is 1000. So 415 by 1000 is equal to N2 by N1. N2 is given or N1 is given? Primary N1 is given. So N2 you find out. N2 is equal to V2 by V1 into N1. లేవు చెప్పి తాగిసం తాగిసం చెప్పి పర్లేదు తెలిసి What's the value of N1? How much? Number of turns cannot be in decimal. It should be rounded. Okay. After only 1 turn, 2 turn, 3 turn. Okay.
How much you got? తాగేసి ఇచ్చేది ఏమో తాగి చెప్పి నేను తాగేసి చెప్పి ఓకే తాగేసి చెప్పి ఆడాడ బాక్స్ చెప్పారు తాగేసి చెప్పి Primary and secondary current కావాలంట కదా. It can be obtained by the power. P1 I1 is equal to P. P is equal to what is the P1 value? P1 is equal to P1 I1. 44 into 10 to the power of 3 is equal to 1000 I1. అంతేనా? 44 into 10 to the power of 3 is equal to 1000 I1. So I1 is equal to P1 by V1. I2 is equal to P2 by V2. Yes, you get I1 and I2. Okay na? తీసుకో అటు ఇచ్చేది అది Don't forget to write the units of the parameter. Current, voltage, volts, power, watts, flux, vapors, flux density, Tesla. One day must my units are must go. Then next one, how can you get pi m? G1 is equal to 4.44 pi m f into n1. You know n1? You know f? Okay. You know 4.44? Yes. So pi m is equal to E1 by 4.44 f n1. E2 by 4.44 f n2. You can use either of the one. చెప్పేది కింద ఎవరు కింద మెస్కెల్ లేక కింద పెంచుతూ ఉంటాడా సో మీకు ఎంత అయితే అవసరమో అంతే చెప్తున్నామా ఎక్కువ చెప్పట్లేదు నువ్వు ఎక్కువ చెప్తున్నావు అనుకో మీకు ఎంత అవసరమో అంతే చెప్తున్నావు మ్యాథ్స్ పరాలి సిలబస్ చెప్తాను చాలా ఉంది అసలు సో V1 cannot be even actually అవన్నీ చెప్తే మళ్ళీ మీకు మెంటల్ ఎత్తుంది ఓకే there are classes are available okay classes ఉన్నాయి loads subjects in type of loads you are having phone అన్నీ అవసరం లేదు మనకి ఎంత వరకు అవసరమో అంతవరకు ఓకే right so we'll move to the next topic we'll go to the next topic otherwise we will do one more problem sorry after we will do one more problem let's go on that భయం వచ్చిందా ఎందుకు భయం 0.5 ఇందులో చేయలేదా మీకు పంపిస్తారు ఇందులో చేయలేదు నాకు తెలియదు ఇండక్షన్ మోటార్ తీసుకురాకపోతే ఒకసారి ఇవ్వండి చూసుకొని ఇంకోసారి అయినా ఏమన్నా ఉంటుంది what is the other name of induction motor rotating transformer rotating transformer not single phase the other name of induction motor is rotating transformer okay now write down this question and solve this and you will get the answer చదవాలమ్మా చదవకుంటే కాదు వన్ డే బ్యాటింగ్ కాదు ఇది ఒక రోజు నేను చదువుతా ఈ రోజే బ్యాటింగ్ చేసేది రేపు అవుట్ అవుతా అంటే కాదు
You written this question? You solve. remote వచ్చిన వేరే టర్మ్స్ A single phase transformer has 660 turns on the primary and 92 turns on the secondary. If the primary is connected to 3600 voltage supply, calculate the secondary voltage. Find out V2. If the secondary current, that is I2 is equal to 218 amps, find the primary current. So you have to find out here I1 and V2. I know some of the timelines of this time around no AC remote particular AC remote particular what's up there మనకు రావాలంటే ఆన్లైన్ పంపేయండి తీసుకొని రమ్మను ఇమ్మని తీసుకుందా మేడం ఏంటే అయిపోతుంది ఒకసారి ఇప్పించేయండి బోరింగ్ ఇప్పించే నాకు చైతు పని చేయదురా దరిద్రుడా ఎక్కువసేపు మాకు ఆగిపోతుంది ఎక్కువసేపు మాకు ఆగిపోతుంది పిచ్చి రెండు సార్లు బ్యాక్ సైడ్ కూడా చూడు బ్యాక్ సైడ్ Find out I2 the simple one for the complex of the use N2 by N1 is equal to N2 by N1 okay. Then I1 by so V2 by V1 is equal to V2 by V1 is equal to I1 by V2 is how much? 5520 by V1
V1 is how much? 3,600. Is equal to I1 by I1 is how much? We have to find out. I1 by 2. How much I1? So we obtained I1 is equal to 334.6 something else. So this is the way of doing the transformer problems. Okay? Simple formula directly graph direct question. Direct question graph remember only one formula, that is EMF equation of the transformer is 4.44 F by F and EMF equals 4.44 F by F. Tapa. I'm not one. మీరే చెప్పారు కదా నేను కాదు వాటికి వెళ్ళి తప్ప చూపించుకుంటున్నాం. అంటే మంచిదిరా ఏడ్చిందిరా అది పోయిందిరా అది పోయింది. 30.8 కరెక్ట్ చేయాలమ్మా మరి కరెక్ట్ చేయకుండా కష్టం. ఏసీ పోయింది. ఏసీకి ఛార్జింగ్ లేదు. చెప్పిందా అది ఆన్సర్? మీరు బాగా చెప్పింది ఆన్సర్ అది. Okay, next we will move to the induction motor. Okay, what is the other name of induction motor? Rotating transformer. The principle is same. Primary winding, secondary winding. So two windings are available. Okay. ఏసీలో 2 రకాలు ఉన్నాయి. కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ 1,00,000 అయినా తప్పించుకుంటాను. Induction motor. Stator is having stator slot, rotor is having rotor slot. Two windings, one winding in stator, one winding in rotor. Nothing, no slip ring is available, no brush is available, nothing is available. The simplest with respect to construction is concerned, it is very, very simple. Okay, so induction motor here also there are two parts. One is called stator frame, other one is called rotor. Stator consisting of stator slot, rotor consisting of rotor slot. Okay, so in the stator, three-phase winding is available. In the stator, three-phase winding is available. In rotor also, three-phase winding is available. Induction motor construction. ఏం లేదమ్మా ఇక్కడ ఇండక్షన్ మోటార్లో రోటర్లో స్లాట్స్ ఉంటాయి, కండక్టర్స్ ఉంటాయి. స్టేటర్లో స్లాట్స్ ఉంటాయి, కండక్టర్స్ ఉంటాయి. ఈ రెండు కూడా వైండింగే. ప్రైమరీ వైండింగ్, సెకండరీ వైండింగ్. ఎందుకో ట్రాన్స్ఫార్మర్లు అదే కదా ట్రాన్స్ఫార్మర్
Primary winding, secondary winding. We are using the word of primary winding and secondary winding. So, stator, primary winding is available. In the rotor, secondary winding is available. But why we are calling it as rotating transformer? Secondary winding of the induction motor is short circuited. Secondary winding of the transformer is short circuited. డ్రా చేయాలి డెబ్బస్ లోకి కాబట్టి చేయాలి ఫ్యామిలీలో ఫ్యామిలీలో అమ్మ నాకు వస్తుంది బయటగా చూసుకుంటాను పనికి మాలిన మేక్స్ with the pen, with the sketch, with pencil, okay? You can draw with sketch also. You can draw with the pen. You can draw with pencil. That's it. Questions is done. Objective take. Objective and short answer. Now అందులో వచ్చిందంటే నేను ఇప్పుడే చెప్పేస్తా నువ్వు బీటెక్లీ పాస్ అలా 10 మార్క్స్ రాకుంటే నువ్వు బీటెక్లీ సర్లే అన్నీ అవుతాయా మనకి ఎంతైతే అవసరమో అంతే చెప్తున్నానమ్మా ఎక్కువ చెప్పట్లేదు ఓకే సార్ చాలా ఎక్కువ చదువుకుంటాం అనుకోవద్దు రోజంతా ఏం చదువుకోవట్లేదు నోటీస్ ఎక్కడ చెప్తుందో అంతే చదువుకోరు బాబు నేను పగలానికి రాత్రానికి డబ్బులుగా సంపాదిస్తుంది నేను మార్నింగ్ నుంచి నేను ఏదో చేస్తాను ఫిజిక్స్ చదువుకుంటాను అది కూడా ఎదురా ఫీల్ అవ్వదు రాట్లే నేను మార్నింగ్ నుంచి ఫిజిక్స్ సహాయం చేసింది వేదం చేసేదా ఎదురా ఇక్కడి నుంచి సిరిసమ్మ చేశాను చేశాను రాజేశారా వచ్చి స్కానర్ కొడితే వచ్చేస్తాయి ఇవన్నీ స్టార్ట్ కాబట్టి కన్స్ట్రక్షన్ అడగడు ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ఏమడుగుతారు ఇండక్షన్ మోటార్లో వర్కింగ్ అడుగుతారు వర్కింగ్ ఓకే వర్కింగ్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది లేదు సిలబస్ లో లేదు ఇండక్షన్ మోటార్ ఓన్లీ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ principle of working of the induction motor. Okay? Morning afternoon section happens. ఇంటిలో పంపించారు ఇంకో 30 గంట 4:30 క్లోజ్ అవ్వాలి After this, what we will do? Okay, what we will do after this? After that, this induction motor, you keep all the 3 diagrams. One is AC generator, one is alternator,
one is induction motor. You compare one another. DC generator, alternator, induction motor. You compare one another. Here see, there is no slip rings, there is no brushes, only slots are available, like our teeth. Okay, rotor is having rotor slots, stator is having stator slots. Stator winding is the slot, it is slots, we keep the winding, that is called three-phase winding. Primary winding, rotor is having winding, it is called secondary winding, it is also three-phase winding. So primary winding and secondary winding. కానీ మనోళ్ళు ఏంటనుకున్నాం సార్ మాకు ఇచ్చిన అందులో 1,000 2,000 చాలు ఇచ్చేస్తాం అనుకున్నారు. మన మామూలు అనుకుంటుంది గెలిగే అంట రోజు 5,000 2 రోజులు 50,000 ఛార్జీలు 10,000 పోయినా 80,000 సెట్ చూడు రోజు లైవ్ సినిమా గర్ల్స్ వెళ్తున్నాము మాస్టర్ తీసుకోవాల్సింది ఓది ఆడుతున్నారంటే So, with respect to construction is concerned, induction motor consisting of one is called stator, second one is called rotor. Okay, one is called outermost. It has stator. So stator, stationary part. It has slots. Slots. Okay. It has slots. So in the slots, we will how the three-phase winding. Three-phase winding. RYP, RYP. Like RYP. Okay. Same. In the induction motor also, we are having three-phase winding in the rotor. Like a alternator, generator, AC generator, RYP, RYP. So they are having 120 degrees apart. Okay, right. And this is called outermost, is called frame. What is the use of frame? In the frame only you are having slot. In the slot, we will insert the conductors. Okay. So what is the purpose of this frame? What is the purpose of this frame? So frame carries the flux, and which will second one is which will give mechanical support to the machine. Mechanical support to the machine. Frame. What is the use? AC generator, alternator, induction motor. The use of frame is same, which will give the mechanical support to the machine. Okay. AC generator same, it will do same thing. It will do same thing in the alternator. Here also same. Two purposes. One is which will give mechanical support. Second one is which will carry the flux. Which will carry the flux here. Okay. Right. Rotor. So rotor is having rotor core. Rotor core. In the rotor core we are having the slots. Rotor slots. Rotor slot. The rotor slot. Okay. We will insert the conductor. So this is nothing but here. Okay. This is the first year. okay. So this is about rotor slots.
మన కాదు నేను క్లాస్ వాళ్ళ అమ్మని ఇక్కడ రెండు పదం కాకపోతాను నేనైతే. So these are rotor slabs. In this rotor slab, we'll keep this one as a conductor. So RYT, okay, not only single conductor, it's a bunch of conductors, okay. So these are rotor slabs, here rotor conductors are available. Stator slabs, okay. So rotor slabs. So these are rotor slabs. రప్ప రప్ప యోజించి నీ పోయింది ఆగో నీకు This is conductor, rotor conductor. గాడి క్లాస్ లో ఉన్నాను. అయిపోయింది దగ్గర అన్నయ్య. Okay, so this is about the construction is concerned. Okay, with respect to induction motor construction. Now, what is meant by how working of the induction motor? లేదురా Working of induction motor. లేదు. So primary winding is there for the transformer. Secondary winding is available in the transformer. So primary winding, how we are getting the secondary induced EMF in the transformer? Because of the primary winding. Because of the flux which is generated by the primary winding. Yes? Because of the flux which is generated by the primary winding, we are getting secondary winding. Secondary winding EMF. Okay? E2 ఎలా వస్తుందమ్మా ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో because of E1, because of the flux which is established because of primary winding వల్ల ఫ్లక్స్ జనరేట్ అవుతుంది. అదే ఫ్లక్స్ సెకండరీ వైండింగ్ లో లింక్ అవుతుంది కాబట్టి సెకండరీ వైండింగ్ లో ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. అంతే కదా? Here also same. Here also same. There is no difference. Here also same. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ here it is a rotor. ఈ రోటర్ అనేది మీకు 3 phase వైండింగ్ ఉంది ఇక్కడ. In the transformer only 2 terminals are there. In the transformer 2 terminals are there. Here 3 phase winding is available in the stator. 3 phase winding is available in the rotor. That is very important. Okay. Now simple. So whenever working of the induction motor. So whenever AC, that is 3 phase terminal AC is connected to the supply. Induction motor is nothing but what is the main principle? Electrical to mechanical. And giving supply, it has to be rotated. So here also induction motor. Whenever I am giving supply, this rotor starts rotating. You rotate now, you rotate. So whenever we are giving 3 phase supply means R by B connections. R, Y, B. 3 connections must be done. So whenever the primary winding is connected to the supply, so because of this primary winding is 120 degrees apart. Primary winding is 120 degrees apart. Okay, so it is wounded. It is wounded in the stator slats. Wounded in the stator slats is capable of establish a flux in the stator. Okay, the working induction motor working. Okay, so because of this winding is a 3 phase supply. Because of this is a 3 phase supply. This 3 phase supply winding is capable of establish a flux that is called rotating magnetic field. 3 phase winding will generate 3 phase voltage, 3 phase current will generate a rotating magnetic field in the stator. Okay, rotating magnetic field will be established in the stator. Rotating magnetic field means what the meaning? Rotating magnetic field means what the meaning? The flux will rotate like this. Flux, you cannot see only flux. Flux will rotate like this. That's why I am calling as
rotating magnetic field. It will rotate like this, clockwise direction. So where rotating this magnetic field, see, actually, stator conductors are available, rotor conductors are available. Rotor conductors are available. So these rotor conductors are short circuited, means closed circuit. So what happens is rotating magnetic field interacts with or cut the rotor conductors. Rotating magnetic field cut the rotor conductors. Rotating magnetic field ఏమో చెప్తాను మళ్ళీ తెలుగులో చెప్తాను. AC supply apply చేస్తాం, 3 phase apply చేస్తాం, 3 phase. So because of 3 phase what happens? Rotating magnetic field ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ స్టేటర్. Rotating magnetic field అంటే ఫీల్డ్ ఇలా తిరుగుతుంది. Rotating magnetic field ఇక్కడ స్టేటర్ లో ఇలా తిరుగుతుంది. Okay. So that field, rotating magnetic field is interacts or cuts the rotor conductors. The field అనేది ఇలా అవుతుంది కదా. Conductors ఎక్కడ ఉన్నాయి? Rotor conductors కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి కదా. So an EMF is induced in the rotor conductors. An EMF is induced in the rotor conductors. So these rotor conductors also three-phase winding. It is three-phase winding. Okay. So these three-phase windings also set up a rotating magnetic field. So ఇక్కడ కూడా వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది rotating magnetic field ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. So how many fields are there now? One is rotating magnetic field because of stator. So rotating magnetic field because of the stator, or you can say phi 1. Rotating magnetic field because of the rotor, phi. So this, how they are rotating? They are rotating like this. Phi 1, phi 2 is rotating like this. Phi 2 only field rotating. Phi 1 is rotating clockwise direction, phi 2 is rotating clockwise direction. Why is rotating magnetic field established? Because of it is a three-phase winding. Because of three-phase winding, rotating magnetic field. Generally, flux established అయితది అంతే. ఎక్కడైనా కూడా ఫ్లక్స్ అనేది వస్తది. అంతేగాని అది తిరగదు కదా. ఫ్లక్స్ తిరగదు, మరి ఇక్కడ తిరుగుతుంది ఎందుకు? త్రీ-ఫేజ్ AC కాబట్టి. So two fluxes, phi 1, phi 2. They are interact each other. Okay. Now this, because of the interaction of this, both fluxes, that is called double revolving field. Okay. Field will be revolved, stator field revolve and rotor field revolve. So because of this interaction of these two fluxes, which is established because of the stator, which is established because of the rotor, then the rotor will start rotating. The rotor will start rotating. Rotor starts rotating. This rotor will start rotating constantly initially. Because of the stator flux is rotating, because of the rotor flux is rotating, flux fields. Because of the two fluxes are rotating, one is rotating, other one is rotating. So because of the interaction of these two fluxes, the rotor of the induction motor starts rotating. This is about working of the induction motor. Okay, ఇది కొంచెం కష్టము, బట్ మీకు ఎంత కావాలో అంతే చెప్పాను. Actually, we are having one unit. Simply వాళ్ళకి ఒక యూనిట్ ఉంటుంది. Induction motor working of a unit, that is called double revolving theory. Double అని ఎందుకన్నాం? టూ ఫ్లక్సెస్ కదా. రివాల్వింగ్ ఎందుకన్నాము? రెండు కూడా తిరుగుతున్నాయి కదా. Double revolving theory. Okay, so this is about induction motor. So induction motor ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు? వేరే induction motor applications తెలుసా? ప్రతి అప్లికేషన్ చెప్తారా మీరు? Applications of generator, DC generator, applications of DC motor,
application of alternator, application of induction motor, application of transformer. Chettara? What did I? Where you can use? Okay, 1 or 2 applications is enough, right? Because only the short answer 2 months. Okay. AC generator. ఒక్కటి చొక్క దీపరాజు Where you use AC generator? In a textile industry. Okay. We are having so many, but let us say DC motor. Okay. Lift. Lifts are there, na? Lift will use the DC motor. Okay. And we can use as the escalator also. Okay. And DC motor in our personal computer. In olden days, tape recorder. Okay. And AC motor is available in mixie. Mixie is there, na? Mixie. Okay. Mixie. Induction motor is mixie. Okay, this is not AC motor, it is mixie. Induction motor is mixie. Second one. Okay. Small scale industries. Rice mill. Okay. For agriculture. Okay. Submersible pump. DC generator, textile industries, and generating station. It also included in a small scale. Alternator is used in a generating station. Regular hello. Regular use generators. Everywhere, generator, alternator is regular use as a generator. In industry, I'm not always just content with you. right? Okay. So alternator application, generating stations you write down. Generating stations. First one. Second one is. Second one is general use. General. For example, education institution is there. We can use. Okay, multiplexes you can use. Okay.
ఏమన్నా పీడిఎఫ్ చదువుతాడు కొన్ని పాటలు So induction motor, this fan is also induction motor. Fan is there na? This is called induction motor. Induction motor can be used as a fan. Okay? What is the technical name of this fan? Induction motor. You can write an induction motor application is fan. సార్ టీకా చల్లకపోతే Fan. Induction motor, ఇచ్చిరా fan. తాగిన తాగిన Transparent. సార్ లైవ్ మాట్లాడకండి యూట్యూబ్ లో Right, we'll move to the next topic. So this is patience is over. This is patience is over. Next topic. Next topic. Measuring instruments. Okay. మీరు ఆఫీస్ వచ్చేది నాకు అరే ఇది ఆపేసి పార్ట్స్ ఏరా తీయొద్దా ఇవ్వండి అది కూడా ఫస్ట్ ఎంత తాగొచ్చు కదా మరి టీ బాక్స్ పెడవాలి తాగుతావా తాగు అరే తాగరే తాగేంద్రా తెచ్చిన నుంచి చెప్పవచ్చు కదా తాగనే So this DC motor చెప్తాంటున్నాను ఇదైనా రైల్వే ఇండియా రైల్ ఇంజన్ కలిసి రైల్వే వెళ్తారు కదా DC మోటార్ ఆవిడ మీకే వస్తారు ఆవిడ కదా DC మోటార్ AC మోటార్ కాదు ఈ రోజు కొడతారు రైల్ ఇంజన్ runs with DC బర్నర్ AC స్టడీ అవర్ వస్తుంది ఆవిడకి చేస్తారు నాకు రాదులేరా ఇదేం కాదు మనలాగా ఓ సంవత్సరం ఫెయిల్ అయిపోయి అయిపోయినట్టు ఉంది నా షర్ట్ చూడరా నా షర్ట్ చూడ అనుకోండి వేస్తాను నా షర్ట్ సార్ బ్రేక్ ఇస్తామా అయిపోయింది నా పావుతో ప్రైజెక్ట్ పోతే తిరగాలి పావుతో లాంగ్ స్క్రీన్ లాంగ్ స్క్రీన్ పరిణామం చేసుకుంటాం ట్రాఫిక్ వచ్చేది తెలుసు So next topic is measuring instruments. Okay, in this measuring instruments, we have to know about permanent magnet moving coil measuring instruments and permanent, not permanent, moving iron instrument. PMMC and MI. Okay. So I think all of you will ride the bike. In the bike we are having the speedometer. So the bike lo unta speedometer speed PMMC permanent magnet moving coil ఎంత స్పీడ్ అయితే increase అవుతుందా so it is a that is called the moving point is called pointer
Okay, so all analog meters. Okay, analog meters are not digital. Present digital which is olden days analog is there. So what is the concept? How they will measure the required quantity? Okay, as far as your syllabus is concerned, this is MC instrument and permanent magnet, moving coil, moving iron. So moving coil means coil is moving. Okay, moving iron means iron is moving. Okay, so before going to discuss about this MI and MC, so we require these three tasks. In order to run, in order to work an instrument, we require three tasks. One is called deflecting task. One is called deflecting task. Okay, deflecting task. Next one is called controlling task. Third one is called damping task. So these three tasks are available in the any instrument, any analog instrument, not digital instrument, any analog instrument. Okay, if you know speedometer, then you are able to understand about the analog instruments. Okay, so there are three tasks are available in the any analog instrument. One is called deflecting task. So deflecting task is nothing but is a task which is required to move the pointer from initial position to the respective value. It is deflecting. So generally if you see it is written as 1, 20, 10, 30, 40, any instrument, speedometer or voltmeter, ammeter. It is written as a parameter. Here we are having the scale. Okay, it is written like this. Okay, it is having this scale. So here we are having initially 0. So this is called pointer. This is called pointer. It is like this. Pointer. Initially where it is 0. Initially it is 0. Okay. So now the torque required to deflect, to move the pointer from initial position to the required position is known as deflecting torque. Is known as deflecting torque. It is ఉంది కదా. Initial position ఉంది ఇది ఏం కావాలి ఇలా కావాలి. స్పీడ్ బట్ రిక్వైర్డ్ మెజర్ చేయాలి కదా 40 or 50. సో we require some torque. ఫోర్స్ కావాలి ఇలా పోవడానికి కావాలి కదా టార్క్ ఆర్ ఫోర్స్. సో ఆ టార్క్ ఏమంటాం డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా. డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్. ఓకే రైట్. సో నువ్వు సడన్ గా బ్రేక్ చేస్తావు లేదు అంటే వోల్ట్ మీటర్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తావు మళ్ళీ ఇది ఇక్కడే ఉంటుందా? ఈ బైక్ ఆఫ్ చేసి ఇక్కడే ఉంటుందా? మళ్ళీ ఇక్కడ రాదా? వస్తుంది కదా. ఎట్లా వస్తుంది? ఎలా వస్తుంది? ఎలా వస్తుంది అంటే బై యూజింగ్ కంట్రోలింగ్ టార్క్. That is called controlling torque. So the torque required to move the respective pointer to the initial position is nothing but the torque required to maintain steady state of the pointer. Okay, the definition of the 2 marks. The torque required to maintain pointer in a steady state position is known as controlling torque. One is deflecting torque, other one is controlling torque. Okay, chapter is controlling torque etlane chapter. Ani chapter of course. Other one is called damping torque. Okay, so do you observe any speedometer or any voltmeter, ammeter, any place? Do you observe here? For example, it has to be show 30. It has to be show 30, but it will not show 30. What will happen? It will show
29.5, otherwise 30.5. So it will move like this. Always. It is not in constant position. This pointer is not in a constant position. It will move. It will deflect like this. You seen your speedometer? You seen? Do you observe? You observe? You will not in constant. It has to be show 30. But here it will be 29.5 and 30.5 like this. It will move like this. It is not in the steady state. So why? Because it is because of the damping charge. Okay, so it is reflecting from 29.2 to 30.5. Okay, it is reflecting like this. Always it is reflecting like this. So this is called damping. Damping. So you cannot avoid damping, you have to reduce the damping. Okay. We cannot avoid damping, but we have to reduce the damping. Okay. So this torque is called damping. So what do you mean by damping torque? What do you mean by damping torque? Okay. After obtaining deflecting torque, after obtaining controlling torque, okay. So this deflecting torque it doesn't have. Okay, with respect to time, it doesn't have to maintain a steady state. Okay, so steady state, we don't have any steady state torque. Okay, so we require some time. So it has the damping torque. So we cannot avoid this, we have to reduce this. Okay, damping torque. Okay. This is about the three torques. One is called deflecting torque. Deflecting torque is nothing, you can say, okay, main torque. Deflecting torque is main torque. Okay, so at the pointer, for example, it is showing in 30. At the pointer, always deflecting torque is equal to controlling torque. This is our primary achievement. We have to see that deflecting torque is equal to controlling torque. In any instrument, any instrument, this deflecting torque must be equal to the controlling torque. It is our primary work. Our primary, we have to see when we are manufacturing any instrument, we have to see that deflecting torque must be equal to the controlling torque. Okay. I haven't bought from victim. I love this talk by the economics. So here, see, before going to discuss about the main PMMC and MI instruments. Okay, so generally instruments are two types. Generally, any instruments are two types. One is called absolute instruments. Second one is called secondary instruments. Okay, secondary instruments. One is called absolute instruments. Second one is called secondary instruments. Or you can say primary instrument, or you can say secondary instruments. Okay. So primary instrument means galvanometer. What it will do in the circuit? Galvanometer ఏం చేస్తాం ఆ సర్క్యూట్ లో galvanometer circuit లో ఏం చేస్తాం మీకు ఇంటర్లో ఉంది కదా galvanometer వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ లేదా ఏం చేస్తారు వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ లో it will compare the left arm and right arm and which will show the zero deflection. Our aim is to set the values of left arm and right arm such that if the galvanometer must read a zero value. Antena? Interlo chesi kadena? Okay, we will change the values of right arm and left arm. We'll change the right arm, left arm values such that the galvanometer shows the zero reading. That is the function of galvanometer. General. Okay. So here galvanometer, what is the purpose of galvanometer generally? Which is comparing with the other elements. Okay. ఇంకొకటి చెప్పాలంటే we'll buy the 1 kg rice. Rice doesn't have any weight, but I require 1 kg rice.
So rice is measured with one standard value, 1 kg. We'll buy petrol, 1 liter of petrol, 1 liter of petrol. So we are having petrol, but we cannot measure. So we have to compare with respect to 1 liter. So primary or absolute instruments are always compared with another quantity, another parameter like 1 kg, 1 kilo, 1 liter. Okay, like this. That is called absolute instruments. Okay, and secondary instruments are nothing but generally what we are using. That is voltmeter. Directly we will measure the voltage. We will not compare with anything. అర్థమైందా మీకు? కంపారిజన్ చేస్తే అబ్సల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవుతాయి. ఇప్పుడు 1 లీటర్ వాటర్ అంటున్నావు, 1 లీటర్ అంటే ఎట్లా వేరే దాంతో కంపేర్ చేస్తున్నావు కదా. వేరే 1 లీటర్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ ఉంది కదా. మెయిన్ 1 kg 1000 grams అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ఉంది కదా. సో లెఫ్ట్ సైడ్ లో 1000 ఉంటుంది. రైస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ మనము మెజర్ చేస్తున్నాం. So our measured quantity has to be compared with another value. That is called absolute instruments. Whereas secondary instruments are the general voltmeter, current, ammeter, power, energy. Ivanni secondary instruments. Secondary instruments are the comparison cheyam. We will not compare with anyone. ఓకే, నాకు 90% అంటే వేరే వాళ్ళకి 89%. నేను గుడ్ అంటే వేరే వాళ్ళు బ్యాడ్ అయితేనే నేను గుడ్. క్లాస్ లో అందరు బ్యాడ్ అయితే గుడ్ ఎవరిగా? సో కంపారిజన్ లేదు. కంపారిజన్ మీన్స్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. We have to compare with one another. I will become bad. I will become good. అంతే కదా. నేను ఎవరితో కంపేర్ చేయకుండా నేనేదో నాకే తెలియదు. Have to compare అంటే here absolute instruments. So general voltage, current, power, energy, electrical parameters can be classified into the secondary instruments. These secondary instruments are classified as 3 types: indicating, integrating, recording. Okay. Secondary instruments are 3 types. One is indicating. Okay, indicating. So indicating. Integrating. Recording. Indicating means when you are riding the bike, it is showing indicating 50 speed, 60 speed, indicating. It is only indicating. Okay. Integrating means okay, adding or measuring the quantity with respect to this. Last one, what is the value of voltage? Last one, what is the value of voltage at 12 o'clock? Now, what is the value of voltage? Okay, so indicating, integrating, recording. Recording means every 1 minute the value is recorded. Okay, ఇప్పుడు ఎనర్జీ మీటర్ ఉందనుకోండి, ఎనర్జీ మీటర్ అయితే మీ ఇంట్లో ఎనర్జీ మీటర్ ఉంటుంది కదా, మీటర్ అంటారా? మీరు దాన్ని ఏమంటారు? మీటర్ అంటావా? దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇంటిగ్రేటింగ్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ? ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ 1 unit, 2 units, 3 units, 100, 1000 అంటే టోటల్ గా అన్ని యాడ్ అయిపోతూ వస్తాయి కదా. Integrating, adding, integrating means adding. Energy meter is integrating. Indicating means only whenever switching on it is showing. Integrating. Recording means okay, value every 1 minute the value is noted down. That is recording. Okay, so indicating instruments are used in the labs. Energy meter. Recording meters are available in the wherever we are required to note down every minute
What is the value? Example, in the generating station. Okay. This is about the integrating instrument, integrating instrument, and regarding instrument. Okay. So here now, okay, as far as your syllabus is concerned, you are having only indicating instruments only. Indicating PMMC and MI. Moving and moving guidance instruments are indicating instruments. Okay. Only indicate cheste record cheyavu తర్వాత integrate cheyavu. అర్థమైందా? ఇంటిగ్రేటింగ్ అంటే ఏమర్థమైందమ్మా? ఇంటిగ్రేటింగ్ అంటే ఏమి చెప్పండి? అర్థం మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటింగ్. నిన్న నా దగ్గర 100 రూపాయలు ఉన్నాయి, ఈ రోజు 500 ఉన్నాయి, రేపు 1000 ఉన్నాయి, తర్వాత 10,000 ఉన్నాయి, తర్వాత 1 lakh ఉన్నాయి. ఏమైతుంది? ఇంటిగ్రేటింగ్ అంటే ఏమవుతుంది? యాడింగ్ ద మనీ, యాడింగ్ ద మనీ, యాడింగ్ ద వాల్యూ. ఇంటిగ్రేటింగ్ మీన్స్ యాడింగ్ ద వాల్యూ. ఇంటిగ్రేటింగ్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నాయో చెప్తాను అంటే, ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నాయి? 50 రూపాయలు. Indicating only an instant, it is showing the value. Okay, right, that is about indicating. Integrating means adding. Energy meter అదే చేస్తుంది. 1 day, 2 days, 3 days, 30 days కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది ఎనర్జీ మీటర్. ఇంట్లో ఉన్న మీటర్ ఎనర్జీ మీటర్. ఓకే. థర్డ్ వన్ ఇస్ రికార్డింగ్. Recording means every 1 minute or every 5 minutes, every 1 hour, it will show the values. Okay. V1 30, తర్వాత 1 minute తర్వాత V1 20. That is indicating instruments. Okay. So these recording instruments are available in the generating station. Okay. This will not be వేరే దగ్గర ఎక్కడ రికార్డ్ కావు, ఓన్లీ జనరేటింగ్ స్టేషన్ దగ్గర రికార్డ్ చేయాలి. ఎందుకు? పని అనాలిసిస్ పర్పస్. రైట్. తర్వాత ఈ డయాగ్రామ్ వేస్తారు కదా, వేయాలి తప్పదు. Now we'll discuss about the moving coil, permanent magnet moving coil instruments. So this any instrument is having 3 tasks. One is called deflecting task, controlling task, other one is damping task. Okay? Team 11. That's Team 11. Team 11. I think so. We know that we don't need to go. Team 11. Team 11 చెప్తారు ఓపెన్ చేశారు సార్. సార్ అరే ఆపే సెట్టింగ్స్ I just see team dollars. Team lead 5, PLC lead 4. Team 11 లో మహాలక్ష్మి లెక్క నైవేస్తూ చెప్తాను. దాంట్లో మా టీమ్ లీడ్ పిఎల్జీ నెంబర్ 5. చెప్తాను ఆ టీం చెప్పు మాట్లాడదాన్ని. Permanent magnet moving coil instruments. అరే నేను రాండమ్ కో టీం చెప్తా, టీం పెట్టే ఈ డయాగ్రామ్ రాసేయాలి. PMMC అనగానే ఇది ఓన్లీ రెండే వేసి రాసేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ 2 డయాగ్రామ్స్, వన్ is MC and one is MI. Okay, so here same DC generator application same. Okay, so here two magnets are available. These are permanent magnets. These are permanent magnets. I am not making them as a magnet. These are the permanent magnets. One is north pole and the one is south pole.
One is north pole, south pole. That's it. చెప్తున్నా కదా ఇలా చెప్తున్నా కదా okay. Here after this north pole, south pole, so in between they are having the DC generator ఎలా ఉందో అలానే అమ్మ కంగారు ఏం లేదు. Okay, right. So this one is called pivot. అందుకని నువ్వు This is called pivot. सर भूमि के लोग समाज से चलना Okay, 1 to 2 are available. कौन बे అట్లేదా ఓంకెళ్ళి రా स्क्रीन रुको మినిమైజ్ కొట్టేటికి ఎగ్జామ్ రెడీగా ఉండండి ఏంటి So from this రాచేయాలమ్మ కప్పలు నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్. So this is pivot. ఇలా వస్తుంది pivot అంటే ఎలా ఉంటుంది ఒక్కొత్తదా మధ్యలో నుంచి తెల్ల హలో okay. So in between this will keep a spindle అంటే needle. తెలుసా మీకు needle తెలుసా? This look like needle. Okay. Spindle like spindle. Okay, actually already. So finally, two pivots. In pivot, we will keep the spindle and bigger, small. Okay. Nail are in the way. Nail are not so, but nail are not so. The size of the left nail. Here, what you will use here? See, it is a nail. పెన్ను నీటి లేదు చూడు ఎంత పెద్ద Okay. But the support purpose of this nail is ఇలా ఉంటుంది. ఎలా ఉంది nail చూడండి. Spindle ఎలా ఉంది? ఒక pivot. ఇవి ఉందా? ఇది pivot. Okay, like this. Down and up. Pivot. అంటే what is the use of pivot? To support the spindle. Okay. To support the spindle. Okay. Right. But this spindle, what do you have? They will have the one coil. They have the one coil. Okay. మీరు అంటే ఓల్డెన్ డేస్ లో మన దగ్గర పెండల్ ఉండేది కదా, పెండల్ స్పీకర్ ఉంటే తెలుసా మీకు? స్పీకర్ తర్వాత వదిలిపెడితే తర్వాత ఓల్డెన్ డేస్ లో స్పీకర్ ఉండేది కదా, ఆడావా కింద ఉన్నప్పుడు అదే వెళ్ళిపోతుంది కదా. ఇట్స్ రిటర్న్స్ ఇట్స్ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇదేనా డబుల్ బ్యాలెన్స్ నా దగ్గర దాన్ని లాగు ఏమవుతుంది వదిలిపెట్టి లాగు వదిలిపెట్టి ఏమవుతుంది ఫస్ట్ పొజిషన్ చెప్తుందా? ల్యాప్టాప్ టచ్ చేయగా చూద్దాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ కావు ఎందుకైతే వల్ల మరి ప్రిన్సిపల్ అయిపోయింది కదా. ఏంటమ్మా ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్
ఒకే ఇచ్చాను కొంతమంది తెచ్చాను స్ట్రెచింగ్ కాదమ్మా, ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్పాలి? If we stretch the rubber band and we will, okay, and then we will remove our hands, what happens? It retains this first position. అంతేనా? తర్వాత మనము మీరు అందరూ బైక్ యూజ్ చేస్తారు కదా, బ్రేక్ ప్రెస్ చేస్తారు కదా, బ్రేక్ ప్రెస్ చేస్తారు కదా, మరి అక్కడ ఎందుకు ఉంటుంది? వదిలిపెట్టే కానీ మళ్ళీ ఫస్ట్ పొజిషన్కి ఎందుకు వస్తుంది? ఏ బాబు మీరంతా బైక్ నడిపిస్తారు కదా, బ్రేక్ ప్రెస్ చేస్తావు కదా, మరి అది బ్రేక్ ప్రెస్ చేయడానికి కిందనే ఉండాలి కదా, మరి బైక్ ఎందుకు వస్తుంది? మళ్ళీ వదిలిపెట్టాం కదా ఎందుకు? ఏంటో ప్రిన్సిపల్ చెప్పాలన్నా, ఫ్రిక్షన్ కాదు తప్పు, వాట్ ఫ్రిక్షన్? ప్రిన్సిపలా ఎక్కడో ఉందమ్మా, ఆల్రెడీ చదివిన చదివింది కాబట్టి మరి కాదు కాదు చెప్పాలి. So here, see. So these are the springs. You will think some springs ఎలా ఉంటాయి చూడండి, ఎలా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉంది రాజేంద్ర నగర్, ఇంకొకటి ఇక్కడ ఉంటాయి. 2 springs are available. Springs. 2 springs are available here. ఇది ఎలా ఉండాలి రాజేంద్ర? దీనికి కాకపోతే ఇబ్బంది కాదు దీనికన్నా దీనికి ప్రిన్సిపల్ ఎలాస్టిసిటీ, ప్రిన్సిపల్ ఎలాస్టిసిటీ వదిలిపెట్టగానే ఫస్ట్ పొజిషన్. Okay, memory card then it is a pointer. It is a pointer. ఎలా ఉంటుంది పాయింటర్? ఎలా ఉంటుంది? It is fitted to spindle. Okay. Moving coil instrument. Okay. If you take a voltmeter or any ammeter, okay. Here it will display 1, 2, 3, 4. మీరు చూసారా voltmeter ammeter చూసారా? Voltmeter ammeter. It has pointer. Speedometer చూసావు కదా? It has 2 terminals. It has 2 terminals. Not only this one, any meter, voltmeter, ammeter, okay, energy meter, speedometer. It has 2 terminals. Okay, it has 2 terminals. Okay, so one terminal is this one. One terminal is this one. Second terminal is this one. I am explaining about what are the different elements are available in the moving coil instrument. ఎట్లా ఇది డిఫరెంట్ ఎలా అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. Moving coil instruments. Okay. So this terminal, this first terminal is this conductor. He is wounded around the spindle. Like this. Sound ఏంటంటే ముట్లేదు దీనికి And this is given to రాచేయాలి. మీరు అంతా సింగిల్ పేరు రాచేయాలి, చిన్న చిన్న కాదు. 1 రూపీలే కాదు, 1 రూపీలా చేస్తే 1 మార్కే వస్తుంది.
ఇంకా ఉండాలి మ్యామ్. ఇదండి You can draw this one here. In order to better understanding, you can draw చేశారు చూడండి. అవన్నీ ఇక్కడ డ్రా చేశారు కదా, అర్థమయ్యేది. ఇంకేమైనా ఉన్నాయి. Okay. So not only here, the deflecting torque is obtained by using main value, main current or main value, main parameter. Okay, deflecting torque can be obtained by using main parameter or main value. Okay, are the meaning? So here I am connecting in the circuits. First terminal is there, second terminal is there. Two terminals ఉంటాయి కదా, voltage source ఉంది, ప్లస్ మైనస్ ఉంది, రెసిస్టర్ ఉంది, two terminals ఉంది, ఇండక్టర్ ఉంది, two terminals, కెపాసిటర్ two terminals, పెన్ ఆల్సో two terminals కదా దేనికే. So for this instrument we are having two terminals. One is this terminal, this is second terminal. So whenever we are connecting this one to this meter to the any additional equipment or main measured quantity. Okay, what happens? Current of I is flowing like this. Current of I will flow like this. Is it coil? Yes, current of I will flow like this. So main current here, main value, or you can say main current is flowing in the coil. Okay, here we know a conductor carries the current. Motor principle తెలుసు కదా, a conductor carries the current placed in a magnetic field. Motor ఏం చేస్తుంది కదా, motor a current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force. Okay, right. So here also same. Whenever a current is flowing here, because of current flowing in this coil or in this conductor, the conductor is placed in a magnetic field which will experience a force, and spindle ఉంది కదా, ఈ coil ఏం చేస్తుంది, it will start rotating. 360 degrees వెళ్ళదు, ఇదైతే 360 degrees రొటేట్ అయితేనే ఉంటది, ఇంకా కాదు. Why? Because here we are having the two springs. So controlling torque can be obtained by these two springs. Okay, at the point that wherever it is showing the value, there deflecting torque. Okay, deflecting. Whenever the current is passing, coil is placed in the magnetic field, which will experience a force, and the pointer start moving. Round together. So at this position, for example, deflecting torque is equal to controlling torque. That is called steady state position. So this controlling torque can be obtained by using springs. So for example, there is no controlling torque. What happens? It starts rotating 360 degrees. తిరుగుతుగా మనకి ఓన్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిస్ప్లే ద వాల్యూ. 30 స్పీడ్స్ అనుకుంటుంటే 30 చూపించాలి కదా, మొత్తం తిరగొద్దు కదా, ఈ స్పీడ్ తిరుగుతుందా, ఎందుకంటే జనరల్ అదే కదా తిరుగుతుంది కదా, తిరగొద్దు కదా మీరు, అప్పుడు ఏమవుతుంది, డిస్ప్లే అవుతుందా, కాదు కదా. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓన్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిస్ప్లే. సో ఆపోజిట్ ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ టు కంట్రోల్ ది డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్. Opposite force required to control the deflecting torque. That opposite force or opposite torque is known as controlling torque. Controlling torque can be obtained by using the springs. Okay.
using same authority. Whenever I am saying like this, what happens is things get tight. Spring ఏమవుతుందో మన చూపించాలి ఇలాంటి ఇలా రొటేట్ అయితే ఏమవుతుంది స్ప్రింగ్ టైట్ కదా దగ్గరకి అయిపోతుంది కదా ఇట్లా అయిపోతుందా సో సో ఇలా టు ఓవర్కమ్ దిస్ ఎందుకు we have to get this steady state ఇలా ఉండాలి కదా మొత్తం తిరగొద్దు కదా అది పాయింట్ 3 నుంచి రిలీజ్ తిరుగుతుంది ఇట్లా ఫ్యాన్ లాగా తిరగొద్దు కదా ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిస్ప్లే సో డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఇలా ఉంటే కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఆపోజిట్ ఉంటుంది డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ లైక్ దిస్ కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఆపోజిట్ సో at the position where deflecting torque is equal to controlling torque, that is at pointer position. Deflecting torque is equal to controlling torque. Okay, so this is about okay moving coil instruments. Okay, ఈ diagram వేయాలి అది చెప్పాలంటే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వర్కింగ్ ఓకే ఇప్పుడు దీని మీద ఫార్ములా ఉంది కానీ ఫార్ములా వస్తుంది డెరివేషన్ ఉంది అది వస్తుంది నాకు తెలియదు బట్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓకే ఇప్పుడు ఒక 20 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను రాస్తారా మరి మీరు మార్నింగ్ నుంచి చెప్పింది రాస్తారా రాయండి ఎస్ఐ క్వశ్చన్ కాదు కంగారు పడద్దు ఓన్లీ షార్ట్ ఆన్సర్ ఆర్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఆర్ yes or no. Okay? Madam, can I conduct exam? Okay. Yes. Madam will correct your papers. Okay? Right. In your book only you write down. Okay? Right. Then tarvata moving iron undi but time ledu. Extra discuss. Okay? సార్ ప్రవీణ్ సార్ ఒకసారి నైట్ చెప్పాను కదా థర్డ్ యూనిట్ అని చెప్పాను నేను చెప్పాను కదా థర్డ్ యూనిట్ ఎప్పుడు నేను సెకండ్ యూనిట్ చెప్పింది కదా నాన్న సెకండ్ యూనిట్ చెప్పారా తర్వాత అందరూ అనుకొని సెకండ్ చెప్పండి మరి ఇంకా నైట్ చాలా ఫోన్ చేస్తే థర్డ్ అంటే సెకండ్ యూనిట్ చెప్తాను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను అంటే థర్డ్ యూనిట్ చెప్పించి Order 5. 145. 145. సార్ Both want the parts. The part to be living in ten. జనరల్ వచ్చేస్తున్నారా ఇది చూసుకున్నా
అలా నుంచి వాటి స్థానికంగా రాదు అక్కడ రాదు కక్కలేదు కనక్కర్లేదు మా ఫ్రెండ్స్ తో డిస్కస్ చేసిన స్టేట్మెంట్ వస్తారన్నమాట ఇవే ఇక్కడికి వచ్చి రాదు నేను ఒక్కొక్కలో ఒక క్వశ్చన్ రాదు పేపర్ తీసుకుని క్వశ్చన్ రాయడానికి ఎంత నాయిస్ చేస్తారో ఈ జీవితంలో ఇంకా ఆవిడ మొహంలో నవ్వు రాదురా బాబు అలా ఇప్పుడు బయటికి తెలియండి స్ట్రైట్ తెలుపుతుంది రోజుల్లో ఇబ్బంది వేస్తాయి ఏమన్నా ఇదనుకో అటు ఇటు పాలు అసలు పాలు రాత్రి మనం సెప్టెల్ తర్వాత ఉద్యోగం వద్దురా రావద్దు రాగి to write on this level and remain in an editor. ఏంటంటే 5 minutes రాస్తాను మరి to write after that to answer. నెట్ అయిపోయిందిరా
వచ్చింది వాటి ఏంటిది You written them? Annotations are over. Can I move to next page? ఏదైనా స్క్రీన్ షాట్ Okay, and on to next question. Next page. స్క్రీన్ అది కదా Answer the తర్వాత నాకు question రాయండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి, తర్వాత ఆన్సర్ రాదు. నువ్వు ఆన్సర్ రాసుకుంటా నువ్వు అక్కడే వెయిట్ చేస్తుంటే నేను చేయను, మిగతా రాయకుండా. మీకు నేను టార్గెట్ చెప్పానా? నేను చెప్పాను టార్గెట్ నేను రాలేదా మీకు? టార్గెట్ స్టార్టే కాలేదా? స్టార్ట్ అయింది సార్. నేను చెప్పానా, నేను చెప్పలేదా, వేరే కమలాకర్ సార్ చెప్పారా, ఎవరు చెప్పారు? టార్గెట్ ఎలక్ట్రికల్ బిల్, కాలేజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యూజ్, సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఎవరు చెప్పారు? ఎవరు చెప్పలేదా? కమలాకర్ సార్ మైసెల్ చెప్పలేదా? ఆ క్లాస్ వీక్ వచ్చాం కదా, లాస్ట్ వీక్ వచ్చాం కదా, 4 స్లాట్స్ ఉన్నాయి కదా, మీరు ఏదో వచ్చారు? సాటర్డే ఫస్ట్ ఆఫ్టర్నూన్, సండే మార్నింగ్, సండే ఆఫ్టర్నూన్. ఎప్పుడు వచ్చారు? స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వర్క్స్ ఇన్ లాస్ట్ వీక్ అమ్మా, లాస్ట్ వీక్ అంటే లాస్ట్ వీక్ సాటర్డే మార్నింగ్, సాటర్డే ఆఫ్టర్నూన్, సండే మార్నింగ్, సండే ఆఫ్టర్నూన్. ఎప్పుడు వచ్చారు మీరు? నేను వచ్చానా రాలేదా మీకు? కమలాకర్ సార్ వచ్చారా? ఎవరు వచ్చారు తెలియదా? నెక్స్ట్ డోంట్ డిస్కస్ అమ్మా, డోంట్ డిస్కస్. ఫీడ్బ్యాక్ తీయాలి. ఫీడ్బ్యాక్ వీడియోలు తీయాలి. వీడియోలు ఒక దేశకాలం నుంచి నిద్రాంతం తీసుకుంది.
ఇంకా ఏంటి ఫీడ్బ్యాక్ కన్నా అరే కాదరే నీ ఫోన్ తీసుకొని పని వెళ్ళు హలో ఒకసారి నా తెలియ ఫోన్ చేయరా చెప్తే పెయిన్ క్లాస్ అవసరం యాదవ్ చెప్తా లేకపోతే ఏం చెప్తావు యశ్వంత్ గారిని రాజాని రోహిత్ రోహిత్ చాలా ఎవరు లేరు ఈనోస్ 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 లేదు వెళ్ళి సెకండ్ యూనిట్ చెప్పారు ఏ యూనిట్ గురించి అదే ఏం టాపిక్ చెప్పారు నేను చాలా సజెస్ట్ చేసుకొని అక్కడ 2 చెప్పి అర్థమైందా లేదో చెప్పి ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పి వచ్చాను అక్కడ బయట అక్కడ గోడ దగ్గర వీడియో చేస్తారు అంటే రోహిత్ గారు లేదు లేకపోతే ఇద్దరిని పంపించాం సాయి సార్ వెళ్ళి జరుగుతుంది వీడియో తెలుస్తుంది మీ గురించి ఎంకరేజ్ చేసుకోండి సెకండ్ యూనిట్ వెళ్ళిపోయి సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి స్పీడ్ గా కొంచెం ఏమైనా 30 సెకండ్స్ వచ్చేలాగా చెప్పేసి ఏదైతే సెకండ్ యూనిట్ చెప్పారు వాళ్ళు ఏ టాపిక్ చెప్పారు అన్ని టాపిక్ గుర్తులేవా ముందుతో పోలితే ఇప్పుడు పర్లేదు కొంచెం అర్థమైంది ట్వంటీ మార్క్స్ కి 10 మార్క్స్ కంటే మీకు ఎక్కువ వస్తే మీరు బీటెక్ పాస్ అవుతారు, 10 కంటే తక్కువ వస్తే మీరు బీటెక్ ఫెయిల్ అవుతారు. అంతే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెగ్లిజెన్స్. ఇవన్నీ కూడా 1 మార్క్ ఆ 2 మార్క్స్ వస్తాయి సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ లో. టైం పాస్ ఇవ్వలేదు. You can frame so many questions. You can frame so many questions. అలానే నోట్స్ ఇది సెకండ్ యూనిట్ మీ దగ్గర ఉందా లేదంటే మీ రెస్పెక్ట్ మేడం మీకు షేర్ చేస్తారు, అడగండి. యూనిట్ 1, యూనిట్ 2, యూనిట్ 3. సో మీకు యూనిట్ 3 ఎవరు చెప్పలేదా? అసలు మీరు ఏం చెప్తే ఎవరు చెప్పారు? మర్చిపోయారు. హలో అరే ఆ వీడియో చేసి గ్రూప్ అని లైవ్ గ్రూప్ తీసినట్టు పెట్టేస్తా రోహిత్ గారికి కూడా చెప్పు. చెప్పాను, ఎలక్ట్రికల్ బిల్ చెప్పాను కదమ్మా, ఎలక్ట్రికల్ బిల్ చెప్పాను. మేబీ ఫ్యూజ్ అండ్ different type of loads చెప్పాను. ఎలక్ట్రికల్ బిల్, వాట్ ఇస్ మీన్ బై యూనిట్స్,
రూల్ అండ్ ఎంసీబీ చెప్పాను కదా. మా చార్ట్ జీపీటీ నమ్ముకున్నా. ఎవరికి వాళ్ళే రాయండి. రైట్ డౌన్ ఏది నువ్వే మోసం చేసుకోకమ్మా. నువ్వు చూసి రాసినామంటే మోసమే కదా. నిన్న అనట్లేదు, అందరిని అంటే మిమ్మల్ని అనట్లేదు, నేను అందరిని అంటున్నా. కొత్తగా రాష్ట్రం అనుకో, ఓకే యూ గెట్ ద కాన్ఫిడెంట్, ఓకే పొద్దున్న నుంచి నేను విన్నాను, నేను బీటెక్ పాస్ అవుతా అంటే కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది. 10 మార్క్స్ రాలేదనుకో గోవింద అని చెప్పాలి. బీటెక్ గోవింద అంటారు కదా, బీటెక్ గోవింద. ప్రాక్టీస్ చేయాలమ్మా. ప్రాక్టీస్ చేయకుంటే ఏ సబ్జెక్ట్ రాదు. బీటెక్లే కాదు, ఏ సబ్జెక్ట్ రాదు. ఓన్లీ వింటాను వెళ్తానంటే మరి ఎప్పుడు చదువుతావు? చదివింది రీకాల్ చేసుకోవాలి కదా. చదివింది మళ్ళీ బుక్ లో రాసుకోవాలి కదా. నేను చూడకుండా రాయాలి కదా. రైట్ బై యువర్ ఓన్. లాంగ్ ఆన్సర్స్ కావు కదా, అన్ని షార్ట్ ఆన్సర్స్, 1 లైన్ ఆర్ 2 లైన్ అంతే. ఇంకా అన్ని చాలా ఉన్నాయి, ఎస్ ఆర్ నో ఉంటుంది అంతే అంతే. బ్రెయిన్ నుంచి ఏమంటే బుక్ నుంచి తీస్తావు. నేను మోసం చేసుకుంటే ఏమైతే ఏం కాదు, నీకే నష్టమా? కాపీ చేస్తే ఏమవుతుంది? మార్క్స్ వస్తాయి అంటే బ్రెయిన్ వస్తుందా?
In 10 minutes, like the friends. Now I will correct your answer to place. Correct చేయాలా వద్దా దాని పేపర్స్ కరెక్షన్ ఏం లేదు ఇప్పుడే చేయండి మేడం అయిపోతుంది ఇంకా రేపటి దాకా ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా ఎగ్జామ్ రాసేసాను ఆన్సర్ రాయండి క్లాసులు కాబట్టి అందరూ అప్పుడు అలా వెంటనే ఇంటికి వెళ్తానంటే 7 దాకా మళ్ళీ సస్పెండ్ పంపించి వెళ్దామా ఇంటికి వెళ్దామా ఇలా పోతే ఉంది రాసుకుంటాం చూసుకో వస్తారా ఎవరికైతే రారా మరి నేను ట్రాన్స్ఫార్మర్ చెప్పండి ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఏంటో చెప్తాను ఇక్కడికి వచ్చి చెప్ప ఎందుకో ఫస్ట్ పేజ్ ఎనీబడి వాంట్ టు కమ్ హియర్ నో మరి ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ అదే చెప్తుంది ఇక్కడ రమ్మంటే రావట్లేదు అమ్మాయి Anybody who come here? బాబు కమియా ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చెప్తే నేను సంతోషపడతా అన్నమాట మీరు ఆన్సర్ చెప్పకుండా నేను సంతోషపడగా రండి ఒకసారి కమియా కమియా అక్కడ ఎగ్జామ్ రాస్తుంటా మా క్లాస్ అమలు సార్ చెప్పండి